Xin chào tất cả các bạn, thì tiếp tục với series ngày hôm nay thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cái series unit 14. Với unit 14 còn một bài nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay, sẽ kết thúc phần giải tiếng Anh của chúng ta nhé. Coffee works. Đi vào phần 1 thì chúng ta sẽ đi vào phần reading. Phần reading này thì bây giờ cô sẽ đọc qua bài, sau đó là cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người tìm hiểu bài nhé. First three works from series accounts give com payments got a random favor to us, but I ordered a bunch of dog with the door of my dog sitting business coffee works and the price that I operate on the weekends. We look to build up our inventories with some really nice equipment. The problem is for the dog whistle being delivered to the office today at 3 p.m. as I will be there to receive them. I will be out of conference with the boss today, so can you Mr. T at air guy lobby when he makes the delivery in the side for me. I'm aware I shouldn't be having personal things stripper is our office, but the delivery vastly more operates. It has its stripper. The office just keeps this between us. Okay, actually, more cost labor. If I have the stripper, the office just keeps this between us. Okay, the ladder on the broad street was cursor is was established in 2000 is a health supplies business in Sweden that you might have heard of since a whisper and are imposed. I have realized invested a small fortune on them. So if you have a second, please open the package and check the repeats with the invoice and make sure everything is processed. There should be 200 twister in there, which don't have actually count them to see if there are 200. But if you have spare time to do so, or please be my guest, there should also be on 3 items. Alexis, let's make a letter. Just try us to the order because it's so big. Nice of them. So opens boss, and if you don't see the list, just text me so that I can conduct our mind missing and go down to make a complaint. Thanks, man. I want our beer. And remember, if you want to join us and coffee walks and make some extra money on weekends, I guarantee I can convince my partner to bring you on board. Since I have my passions for working with pets, my strategy is to build up inside business so I can quit here instead and hopefully transfer over golfers work full time by the middle of next year. Unit for this workweek works. Payments got a random favor to us, but to order a bunch of dogs with all my dogs. This thing business workweek works.
in the sprite that I operate on the weekends. We're looking a build of our inventory with some really nice equipment. The problem is with dog whisper are being delivered to the office today at 3 p.m. and I won't be there to receive them. I will be out at conference with the boss today, so can you miss the DSL guy in the lobby when he makes the delivery inside for me? Of course, I shouldn't be have a personal thing shipped to our office, but the delivery is vastly more affordable if I have to ship it to the office. That keeps this between us, okay? The ladder on the brochure this basket is paused. As released in 2008, it's a regular best supply business in Sweden that you might have heard of, since the whistles are imposed. Above obviously inserted a small fastener on them. So if you have a second, please open the package and check the piece with their invoice and make sure everything is all set. There should be 200 dog whistles in there. You don't have to actually count them to see if there are 2,000, but if you have a surprise time to do so, please my guess. There should also be one these item. Alexis, let's make a pleader. Just stay out to orders because it's the world so big. Nicer of them. So open the box if you don't see, let's just test me so that I can check all of their missing and call them to make complaints. Thanks, man. I want you beer. I remember, if you want to join us graphic works and makes extra money on weekends. I guarantee I can convince my parents to bring zero bus. Since I have a passion for working with pets, my strategy is to build up this side business so I can quit real estate and hopefully translations over and graphic works full time by the middle of next year. Unit 14 graphic works got a random favor to us, but I ordered a bunch of dog whistles of my dog sitting business graphic works at a price that appears on the weekends. We look to build up our inventory with some really nice equipment. The problem is all the dog whistles are being elevated to the office today at 3 p.m. and I'm going to be there and receive them. I will be out at a conference with the boss today, so can you miss the SL guy in the lobby when he makes the delivery inside for me? I am aware I shouldn't be having personal things shipped to our office, but the delivery was at least more applicable if I had shipped to the office. Just keep it between us, okay? The latter on process this Makassar reports as released in 2008. It's a press supply business in Sweden that you may have heard of. Since our business I pass, I open the buyers invest a small faster or down. So if you have a second, please open the package and check the receipts with the invoice and make sure everything is all set. There should be $200 whistles in there. With the invoice and make sure to jump to see if there are 200. But if you have a spare time to do so, please be my guest. There should also be one free time. Unlock this make a letter that say after orders because it was so big. Nice of them. So open the box and if you don't see the letter texture missed so that I can duck all of the missing and call them
to make a complaint. Thanks, miss. I owe you a beer. And remember, if you want to join us in our grocery walks and make some extra money on weekdays, hey guys, Karen, I can convince my parents to bring on my bus. Since I have my passion for working on my business, my strategy is to build up this side business so I can switch here. It's done and hopefully transitions over and graphic works full time by the middle of next year.
Unit artist Wolfie Gross. Payments got a random favor to ask, but I order a bunch of job wisdom for my job sitting business Wolfie Gross enterprise that I operate on the weekends. We look to bear up our inventory with some really nice equipment
The problem is with dog whistle are being delivered to the office today at 3 p.m. and I was with there to receive them. I be at a conference with the boss today. So can I Mr. DSL? Guys, his lobby when he makes the delivery and sign for me. I I shouldn't be having personal things cheaper to our office. But the deliveries were actually more affordable. If I had to ship to the office, just keep this between us. Okay, the ladder on the bus street basket is passed as he believes in 2008. It's a host guest plus supplies business in Sweden. That you might have heard of. Since our whistle I impose, I was invented. So, since our whistle I impose, I was invented a small portion of them. So if you have a second, please open the package and check the receipt with the invoice and make sure everything is processed. There should be $2,000 whistle in there. You should have actually cut them to see if there are 2,000. But if there's spare time to do so, please be my guest. There should also be wastage item. Alexis, let's make a letter just add to the order because it was always nicer done. So open the box. It was donor. See them later. Me and Salted I can start hours there, missing and column. To make a complaint, I meant I want your bear. And remember, if you want to join us in coffee walks and make some extra money on Christmas weekends, I guys answer it and I can convince my patrons to bring zero abroad since I have a passion for good things with pets. My strategy is to build up this tire business so I can quit deal, store and help fulfill transactions over and coffee walks full-time by the middle of next year. June 14th, coffee walks. Got a random favor to ask. Thus I order a better dog whistle for my dog sitting business coffee walks and the price that appears on the Guinness. We look up build up our inventory with some really nice equipment. The problem is with dog whistle are being delivered to the office today at 3 p.m. and I won't be there to receive them. I will be up at the conference with the boss today, so can you miss the DSL guy lobby when she makes the delivery inside for me. I am a worst. I shouldn't be having personal things shipper to our office. But the deliveries were actually more affordable. It has shipper to the office. Let's keep this between us. Okay, the ladder on the boss street Bakassar is boss established in 2008. Is there a Hearst supplies business in Sweden that you might have heard of? Since the wisdom I post, I provide invested a small fortunes on them. So if you have a second, please open the package and check receipt with the invoice and make sure everything is processed. There should be $2,000 whistle in there. You don't have actually our job to see if there are 2,000. But if you have a spare time to do so, please be my guest. There should also be one free item.
Alexis, let's make on the letter. Or just say after to the order because it was so big. Neither of them. So host opens the box and if you don't see the list, just take the Mr. Duck. I can duck out of the missing for them to make a complaint. Thanks, Miss. I want you a beer. And remember, if you want to join us and go to fireworks and make some extra money on weekends, I guarantee I can convince my parents to bring you on bus. Since I have my passion for working with press, my strategy is to build up with side business and I can quit jail in store. Hopefully, transitions over and go office work full time by the middle of next year. There is 14 working works. Got a random favor to ask, but I order a bunch of dog whistle of my dog sitting business working work enterprise that I parade on the weekends. We are looking to build up our inventory with some really nice equipment. The problem is with the dog whistle are being delivered in office today at 3 p.m. and I want to be there this them. I be our conference with the boss today. So can Miss D.S.R.'s guy in the lobby when he makes the delivery aside from me, actually more a first labor. If I have is cheaper to the office, just keep it winners, okay? The labor on the bus this professor express and released in 2000 East is the best supply business in Sweden that you might have heard of. Since the whistle I boss, I prioritize invested a small fortunes on them. So if you have a second, please open the packet and check the receipt with the invoice. And make sure have a second. Everything is all set. There should be 2,000 dog whistle in there. You don't have to actually go them and see if there are 200. But if you have a spare time to do so, please be my guest. There should also be free time. Alexis, let's make a letter and they added to the order because meeting the quorum to make complaints. Thanks, man. I want you a beer. And remember, if you want to join us and go for walk and make some extra money on weekdays, weekends, I guarantee I can convince my partner to bring you on bus. Since I have my passions for working with pets, my strategy is built up in this business so I can squeeze real, store, and happily. Nice jam. So open the box if you don't list. Just test me so that I can jump out there missing and go down and make a complaint. Thank me. I owe you a beer. And remember, if you want to join us and go for walks and make some extra money on weekends, and since I can prove with my partner to bring you on bus since I have my passions for working with pets, my strategy is to build up inside business so I can quit real store and hopefully train stations over a good speed work full time by the middle of next year. Thì đó là toàn bộ cái phần setting của chúng ta trong video ngày hôm nay. Bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người tìm hiểu qua bài, sau đó thì cô sẽ chữa bài nhá. Cô sẽ đưa các bạn đến phần 2 của buổi học ngày hôm nay nhá.
Let's practice just one.
Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần 2 của buổi học ngày hôm nay, phần từ vựng. Vocabulary. Ở phần từ vựng này thì hôm nay chúng ta sẽ có những từ vựng nào? Zero tense before table. Phải chăng? Urge. Nhận thức. Delivery. Giao. Discard. Discard. Giảm giá. Thu. Publicist. Bản sao. Enterprise. Doanh nghiệp. Establish. Thành lập. Esther. Tài sản. Express. Xuất khẩu. Fortune. Vận may. Guarantee. Đảm bảo. Guest. Khách. Import. Nhập khẩu. Trải nghiệm về xuất khẩu nha. Tiếp theo ta có từ inventory. Kiểm kê. Inventory. Kiểm kê. Invest. Đầu tư. Invoice. Hóa đơn. Item. Món hàng. Labor. Nhãn mác. Display.
Tờ rơi. Liz. Dạ. Mang với chữ kín nhé. Large. Trưởng thành. Trung thành. Trung thành. Luxus. Luxurious. Xá xỉ. Cao cấp. Make sense. Duy trì. Marquis. Chờ. Free. For. Runs. Sự yêu thích hơn. Restart. Hiện tại. Strategy. Chiến lược. Series. Kẻ trộm. Trade. Buôn bán. Thì đấy là toàn bộ từ mới của chúng ta trong buổi học ngày hôm nay nhá. Bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để chép toàn bộ từ mới vào vở. Sau đó thì cô sẽ hướng dẫn cách phát âm cho các em nhá. Sau 2 tuần khi mà trần cái sản phẩm diễn ra thì mọi người sẽ thấy rằng là Việt Nam có nhiều có hiện tượng cong da nhẹ và cảm giác hơi nặng ở trên da mặt khi đôi bên ra. Đây là một cái hiện tượng khá là nên em này lên da sau khi đôi làn da tăng cái vấn đề đấy bạn nào là da khô không cái bạn này tuy nhiên thì cái hồi sau bạn làm ra quá nhiều không giảm được khoảng cao nhất cái này gần với da tức là sau cái sự mà không để ra mặt được học hoàn mặt sau đó thì chúng ta lên sau
sau 2 tháng thì mình học về tình trạng tốt nhất đó là tất cả 90%, và cái sản phẩm này thì có thể sử dụng. Sau bước thanh tra mình sẽ là tận trong 2 sản phẩm. Nhiều cái video kiên quyết đầu tiên nhưng khác với cái vùng khác bạn cần bắt một cái xô hay là bạn kỹ khen là hỗ trợ thì không có tập quán kiểm soát bắt nhớ thì làm các bạn kiểm soát được bắt nhớ đầu kèm cái đầu không định trình như vậy và cái lượng cái tận nhỏ là hay là khoảng hay đầu thì cái con còn không hoàn toàn làm mất rất nhiều lại cái đầu mình dùng ở con thì làm cái khoản của nó tất nhiên rồi cái bắt đầu nó là tốt làm nhiều các phần tuy nhiên thì nó là kèm phần làm phần sẽ quyết định gì nữa tất nhiên còn mình ta chọn ra phần sẽ là nhận thì mình phải sử dụng cách master đi là
Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cách phát âm nha. Inventory, kiểm kê. Invest, đầu tư. Affordable, phải chăng. Always, nhận thức. Delivery, giá. Discount, giảm giá. Duplicate, bản sao. Enterprise, doanh nghiệp. Establish, thành lập. Escape, estate, tài sản. Export, xuất khẩu. Return, vận may. Guarantees, đảm bảo. Guest, khách. Import, nhập khẩu. Affordable, phải chăng. Inventory, kiểm kê. Investor, đầu tư. Invoice, hóa đơn. Item, món hàng. Label, nhãn mác. Lead, list, steroid, laser, giá. Laser, trung thành. Laxis, giá xỉ. Maintenance, duy trì. Market, chờ. Freeze, preference, sự yêu thích hơn. Recept, hiện tại. Strategy, chiến lược. Cheese, kẻ trộm. Trade, buôn bán. Inventory, kiểm kê. Invest, đầu tư. Invoice. Affordable, phải chăng. Award, nhận thức. Delivery, giao. Discount, giảm giá. Duplicate, bản sao. Enterprise, doanh nghiệp. Establish, thành lập. Estate, tài sản. Export, xuất khẩu. Procure, vận may. Guarantee, đảm bảo. Guest, khách. Import, nhập khẩu. Affordable, phải chăng. Rewards, nhận thức. Deliveries, inventory. Inventory, kiểm kê. Invest, đầu tư. Invoice, hóa đơn. Item, món hàng. Label, nhãn mác. Leaflet, steroid, laser, giá. Laser, trung thành. Laxis, giá xỉ. Maintenance, duy trì. Market, chờ. Preference, sự yêu thích hơn. Recept, hiện tại. Strategy, chiến lược. Thieves, kẻ trộm. Trade, buôn bán. Bây giờ thì cô sẽ đọc mỗi từ 3 lần. Sau đó là cô sẽ cho các em thời gian để các em nghiên cứu nhé. Affordable, 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 phải chăng. Always, nhận thức. Always, 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 nhận thức. Delivery, 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 giao. Discount, discount, giảm giá. Duplicate, 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 bản sao. Enterprise, 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 doanh nghiệp. Establish, 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 thành lập. Estate, estate, tài sản. Export, export, xuất khẩu. Returns, return, return, vận may. Guarantee, guarantee, guarantee. Guarantees, guarantees. Nào, mà ra bút cho mọi người. Tô.
Enterprise, enterprise, doanh nghiệp. Establish, thành lập. Estate, tài sản. Export, xuất khẩu. Fortune, the nice. Guarantees, đảm bảo. Guest, khách. Import, nhập khẩu. Affordable, awareness, nhận thức. Delivery, inventory, kiểm kê. Invest, đầu tư. Invoice, hóa đơn. Item, món hàng. Labor, nhãn mác. Listless, tờ rơi. Leisure, giá. Lawyer, trung thành. Luxury, xa xỉ. Mentions, duy trì. Marquis, chờ. Preference, sự yêu thích hơn. Receptive, hiện tại. Strategy, chiến lược. Thief, kẻ trộm. Trade, buôn bán. Inventory, kiểm kê. Invest, đầu tư. Invoice, hóa đơn. Approachable, phải chăng. Always, nhận thức. Delivery, giao. Discard, giảm giá. Duplicate, bản sao. Enterprise, doanh nghiệp. Establish, thành lập. Estate, tài sản. Export, xuất khẩu. Fortune, vận nice. Guarantee, đảm bảo. Guest, khách. Import, nhập khẩu. Affordable, phải chăng. Always, nhận thức. Inventory, kiểm kê. Invest, đầu tư. Invoice, hóa đơn. Item, món hàng. Labor, nhãn mác. Listless, tờ rơi. Leisure, giá. Lawyer, trung thành. Luxury, xa xỉ. Mentions, duy trì. Marquis, chờ. Preference, sự yêu thích hơn. Recept, hiện tại. Strategy, chiến lược. Thief, kẻ trộm. Trade, buôn bán. Đây là toàn bộ từ mới cũng như phát âm của chúng ta. Bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người nhìn đọc lại toàn bộ từ mới. Nếu mà có thắc mắc về cái phát âm thì các bạn có thể comment ở phía dưới bình luận, cô sẽ giải đáp nhé. Những cái hạt cà phê ở trong cái sản phẩm này nó
dày, và bên cạnh đó cái sản phẩm này khi mà massage ở trên da ấy, thì nó khô đi khá là nhanh. Đây là cái sản phẩm này tất cả các loại tẩy da chết mà nó có hại da tiếp theo đó sẽ là tẩy da chết tâm lý sẽ theo đấy nó sẽ 8 loại tẩy đặc và dùng bởi vì làm đẹp sẽ là cồn từ cái này thì cồn này sexy look này từ cái đặt là sau khi đặt được cao để chuẩn bị cho cái tẩy da chết đặt keo thì nhà ta chưa này thì sẽ rất là bình thường. Đây là mình đã bị sao 8 loại tẩy thì bao nhiêu tẩy ra sản sau đây và sẽ bên đầu tiên là video tẩy da chết nam chúng mình tiếp theo nó sẽ là một set này, combo này, sexy look này và cái mô luôn nha mọi người. Những cái sản phẩm của cái phẩm trong sản phẩm này sau cả phương tiện có thể là cả cái công thật là chống oxy mà dùng đây, nhưng mà đây là sản phẩm có chiết xuất từ bơ nha mọi người. Mình đã nhấn mạnh là bột thất che xay chúng ta của nó ra là chỉ có chiết xuất từ trà tất những cái thực phẩm để da chúng ta hơn để bảo da cho mọi người. Chúng ta cầm này ở trên kho thì có giá là 126.000 và tôi có 120g. Mình đã sử dụng loại xanh của mình cho da thường và da dầu rồi, còn cái loại màu đỏ thì cái này là cái da khô nha mọi người. Khi mà dùng mùi hương ấy đồng đúng là như vậy trong cái sản phẩm này men từ vững đánh và cái thành phần này thì có khả năng là tẩy da chết nhẹ nhàng trên da và cũng có công dụng là giữ ẩm da cho mọi người, cho nên đấy là điểm khác biệt nhất cả bản màu xanh và cái bản màu đều chứa 3 loại AHA, đó chính là lactic acid này, malic acid và xanh. Những cái thực phẩm để da là phương khô căng. Cho nên lưu ý là sau khi sử dụng cái tẩy vào trên vật lý này thì chúng ta nên skin care luôn để đánh giá tổng quan của cái đầu tiên nhất công dụng tẩy da chết nhẹ nhàng trên da, tốc độ đi da ghét của cái sản phẩm này rất là nhanh. Cảm giác sau khi sử dụng cái sản phẩm này thì da khá là sạch, bền bỉ và mát, thì đó là về ưu điểm. Còn về nhược điểm trong cái sản phẩm này sẽ có cồn và hương liệu, cho nên mọi người lưu ý nhé. Mình sẽ chọn cho cái sản phẩm này là 7 điểm rưỡi nha mọi người. Tiếp theo đó sẽ là đơn delivery, tức là hỗ trợ giúp giảm gọi là một cái mùi bơ với giá là tiếp theo đó sẽ là một set này, combo này, sexy look này và một cái color nha mọi người. Còn những cái sản phẩm rất là quý nhất làm giữ ẩm da thì nó sẽ là xong tuyệt đối khi sử dụng cái dưỡng da sản phẩm tẩy da chết. Giá của sản phẩm này thì dao động khoảng tầm từ 75.000 cho đến 85.000, rất là là 380ml. Đây cái sản phẩm này là cái sản phẩm mình đã sử dụng gọi là hợp về lớp tiếp để ngăn cho cái sản to về cái mùi hương ấy. Đây là một cái mùi hương cà phê và bên cạnh đó có cái mùi nó còn ăn luôn đâu. Tuy nhiên cái mùi hương sản thì cái sản phẩm này có chất khá là lỏng và cái cao, tức là khi đối với cái sản phẩm và dùng cái hộp này rất là to, nhưng mà vì cái chất của sản phẩm thì khá là đẹp giá về tổng quan cả một cái sản phẩm này nhé. Đây là một cái sản phẩm là hiệu quả. Còn về nhược điểm thì đầu tiên cái quá hiệu quả theo thì mình sẽ trên tay thì mình sẽ thấy là cái sản phẩm này là nhưng khá là dày dặn, có một điều mình không thích cái con thì sản phẩm này nó tiếp theo thì mình sẽ và đây là một trong những sản phẩm rất là tốt nhé. Khi mà cầm cái sản phẩm này trên tay thì mọi người sẽ thấy rằng cái sản phẩm này là nhưng khá là dày dặn. Có một điều mình không thích thì cái bao bì của sản phẩm này đó chính là cái sản phẩm này nó khá nên cái hộp này thì nó không xinh. Ở trên bao bì của sản phẩm này thì trong body thì cái sản phẩm không có gì quá đâu, cho nên cái tẩy da chết của cái body này cái dạng này da chết
cảm giác bị thế nào nó khi đi làm, cho nên là trong khi việc đó trong cái sản phẩm này nó còn có cái lớp tiếp để chặn sản phẩm chảy ra ngoài và cũng như nó đây là sản phẩm đây là sản phẩm trong mùi hương ấy, cho nên là chỉ định thì nhé 50 gram chắn là nó sẽ gây sưng da, làm cho da của đỏ lên và tình cảm nó sẽ lưu ý như mình. Theo sẽ là một cái sản phẩm rất tặng mà mình đánh định là dân nhân hương và đàn hương kết cấu của sản phẩm ngon mát luôn. Thì đánh giá tổng quan về cái sưu tập ngon và body này, đầu tiên về phổ điểm nhất rất đơn giản, nhiên nó không giống như mà theo quan điểm cá nhân về nữ tính và đàn bà ở 13 điểm nha mọi người. Sản phẩm sưu tập và đây là một cái thương hiệu tiêu này và cả của cái sản phẩm sưu tập này thì theo quan điểm cá nhân thì khá là hợp lý. 259.000 cho dung tích là 400ml nha mọi người. Và lý do vì sao mà mình rất hay lựa chọn sưu tập của cái này rất đơn giản thôi. Kết cấu của cả hai cái sản phẩm này bên cạnh đó sau khi cắm xong sẽ có cảm giác khí của từ Việt Nam rất là khô để có nhất của cả hai cái sản phẩm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần 3, phần translate. Rồi trước khi vào phần translate này thì bây giờ cô sẽ đọc qua bài. Thì bây giờ trước khi vào phần translate thì bây giờ cô sẽ đọc qua bài nhé. Series translate. Bây giờ thì cô sẽ đọc qua bài, sau đó cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người nghiên cứu bài nhé. Hey man, got the random favor to ask, but I order a bunch of dog whisper for my dog sitting business for figures enterprise that I
Overall, as the weekends, we have looked to build up our inventory with some really nice equipment. The problem is our stock whistle are being delivered to the officer today at 3 p.m. and I won't be there to receive them. I'll be out at conference with the boss today. So can you Mr. DSL guy in the lobby when she makes delivery and sign for me? I'm a worse I should behavior personal thing shipper to our office. But the delivery faster, more affordable. It's I have shipped to the office. Just keep this machine us. Okay, the ladder on the bus should this professor is fast. Established in the 2008 is a first supply business in Sweden. Just you might have heard of. Since the crystal I impose higher just invest more fortune on them. So if you have a second, please open the package and check his receipt in the writers and make sure everything is processed. There should be a 2000 drop crystal in there. As you don't have a actually count, don't see is there around 200, but if you have a space time to do so, please get my guess. There should also be one free item. Alexis, let's make a laser. That's the answer to the order because it was so big, nice of them. So open first and if you don't see the last, just text me. So that I can just all these missing call them to make a complaint. Thanks, man. I want you a beer. And remember, if you want to join us and really works and make some extra money on weekends, I guarantee I can convince the vendors to bring on the brush. Since I have a passion for working with pets, my strategy to build up this side business so I can quit here. A standard of fulfill translations over and coffee works for time by the middle of next year. Unit 14. Got a random favor to ask her, but I order a bunch of stock whistle for my dog sitting business that I operate on the weekends with looking to build up our inventory with some really nice equipment. The problem is when the stock whistle are being delivered to the officer today at 3 p.m. I won't be there to see them. I'll be at a conference with the boss today. So, can you Mr. DSL guide the lobby when he makes the delivery and sign for me? I want for students be having personal things shipped to our officer, but the delivery will actually small of us daily. If I have a shipper to the office, let's keep this business. Okay, the ladder on the postal list Packager Express established in 2008 is a hospital supply business in Sweden that you might have heard of. Since our whistle I impose as already invested a small fortunes on them. So if you have a second, please open the package and check the receipt with the invoice and make sure everything is processed. There should be 2000 drop whistle in there. You don't have to actually count them, see if there are 200, but you should have a spare time to do so. Please my guest. There should also be one free item. Let's make us a lesser. That's the answer to the order because it's good service. That's all of them. So open the brush is don't see let's just text me so that I can just or be missing and them to make a complaint. Thanks man, I want you a beer. Remember, if you want to join us and go figure
and make some extra money on weekends. I guarantee I can convince my partner to bring on my bus. Since I have a passion for working in press, my strategy is build up its life business and can quit real. This stuff and hopefully translations over working work full time by the middle of next year. Unit, Unit 14. Payments, not a random favor to us, better order a bunch of dog whistle for my dog sitting business working a work enterprise that are things on the weekends. We're looking to build up our inventory with some really nice equipment. The problem is our dog whistle are being delivered to the office today to PM and I won't be there to receive them. I will be out at conference with the boss today. So can you Mr. DSL guys in lobby when he makes the delivery and sign for me? I should be having personal things cheaper to our office. But the delivery was actually more affordable. If I have a cheaper the office first gives its prisoners, okay, the ladder on the process cheers. The castle is first explicitly in 2008. I will ROS conference with the boss today, so can you miss a DHL guy in the lobby when he makes in the delivery inside for me? I am a waste. I should be having personal things. Shipper is our office. But the delivery was actually more affordable if I have a shipper. The offices just keep between us. Okay, the ladder on the process the castle is bought as tourist in 2008. It is first best supply business in Sweden. That might have heard of. Since the wizard impulse are always invited to small portions of them. So if you have a second, please open your package and check the receipt with the invoice and make sure everything is all set. There should be 1,000 whistle in there. You don't have to actually count them and see the 200. But if you have a spare time to do so, please be my guest. There should also be one item, a Luxit mix and laser. That's right after to the order because it's worth a week's nice of them. So open the pot and if you don't see a laser just text me so that I can duck or start missing and causing my complaints. Thanks man, I will see you up here. And remember, if you want to join us coffee works and make some extra money on weekends, I guarantee I can convince my partner to bring on my bus. Since I have my passions for working with space, my traveling is building is this side business so I can quit here. Start hopefully translate over to coffee works full time by the middle of next year. Unit 14 works fees works. Payments got a random favor to us, but I ordered a bunch of dog whistle for my dog sitting business coffee works enterprise that operates on the weekends. We look to fill our store with some really nice equipment. The problem is the dog whistle are being delivered to the office today at 3 p.m. I won't necessarily see them. I will be out at conference with the boss today. Thì đó là toàn bộ bài học ngày hôm nay của chúng ta. Bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người thử dịch cái văn bản này. Sau đó thì cô sẽ chữa bài nhé.
cái nó y như là cái mùi gì không Ngân nói nhỉ? Mùi mũi. Y hệt như là cái mùi mũi luôn. Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Nhìn những cái sản phẩm trước mặt mình đây thì chắc chắn là mọi người đã biết rằng là video ngày hôm nay mình làm về chủ đề gì đúng không? Video lần trước review về những sản phẩm sữa tắm hương nước hoa được mọi người sử dụng rất là nhiều. Tiếp tục trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review những sản phẩm sữa tắm hương nước hoa cực kỳ đình đám hiện nay ở trên thị trường. Và không có nói nhiều nữa, ngay trước mặt mình đây hiện nay đang có cáo mình mong rằng là một trong những nhãn hàng sữa tắm hương nước hoa gọi là thông dụng nhất. Tức là khi nào mà chúng ta đi vào siêu thị và nhắc đến sữa tắm hương nước hoa thì mình nghĩ rằng hầu hết các bạn sẽ nghĩ đến Agender. Đến với Agender thì chúng ta sẽ review cái dòng đầu tiên, đó chính là cái dòng phổ biến, dòng Deluxe đấy nha mọi người. Đầu tiên là cái mùi Delight. Cái mùi này thơm như biết mình khẳng định là rất là thơm. Mình đã cho chị Thương và cho Ngân test thử cái mùi Delight này rồi. Ai cũng thích nhá, cái nó kiểu thơm mát và nhẹ nhàng và có thể sử dụng được trong cả mùa đông và mùa hè. Nó là một cái mùi thơm hoa kiểu năng động, sảng khoái. Sau khi mà tắm xong thì mọi người sẽ thấy là giống như chúng ta được tiếp thêm sinh lực ấy. Tuy nhiên nó sẽ có cái nhược điểm, đó chính là cái mùi này bán hương không tốt cho lắm. Đối với dòng trang minh và cái dòng tím này nó sẽ bán được khoảng tầm từ 2 đến 3 tiếng. Riêng cái dòng Delight này nó chỉ bán được trên dòng từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thôi. Cái chất riêng của sản phẩm này thì sẽ có một màu trong suốt và có màu xanh nha mọi người. Khi mà cho ra tay thì mọi người thấy là nó khá là trơn. Các con không tắm thì nó cũng ra màu rất là khổ, và khi tắm xong chúng ta sẽ không có cảm giác xịn ở trên da. Và lúc đầu các bạn sẽ nghĩ rằng là cái sản phẩm này có khả năng dưỡng ẩm trên da khá là tốt. Tuy nhiên theo riêng quan điểm cá nhân mình thôi nhé, các cái dòng sữa tắm của Agender sau khi tắm xong nó để lại trên da một cảm giác rất là nhẹ. Và trong bản thân của sản phẩm này thì chủ yếu nó chỉ là những cái thành phần tạo màu mà thôi, có thêm glycerin và bên cạnh đó hương thì có vị trí rất là cao. Đây là một cái bản mùi, thì cái mùi hương này các bạn có thể lựa chọn ra cái dòng Sensation này. Mình không biết đọc cái dòng tiếng là cái dòng màu tím. Lý do vì sao? Cái mùi này nó rất là đậm đà. Bước ra cái phòng tắm của cái này mọi người sẽ thấy là kiểu cái cơ thể của chúng ta và tức là nó ra một thơm thực sự nó là như vậy. Thì cái mùi này nó là cái mùi kiểu ngọt, nó ngọt kiểu sao nó quyến rũ, nó sẽ được những bạn nào kiểu nhiều tức là trưởng thành hơn chút xíu, mình là ví dụ như là 26, 30 đấy, hoặc trên 30 thì mình có thể là có ít nhất được so sánh với màu tím và màu vàng thì mình thấy là màu tím này hơn. Nhưng để so sánh giữa màu tím và màu xanh lá thì cái màu xanh lá này sẽ rất là nhiều cái mùi lạ ấy, thì hãy chọn màu xanh. Còn nếu như chọn thì mình sẽ chọn là rất là mình rất là hương này. Đầu tiên là nhạc luôn là để quá hắt nhé. Đầu tiên thì mình sẽ review về cái dòng aroma long sẽ điểm tốt nhất. Ngay trên bao bì của cái sản phẩm này thì nhấn mạnh rằng là người tiêu dùng yêu thích ngay lần đầu tiên trong cả tiếp theo đấy nó sẽ là quả ong. Tuy nhiên cái hương aroma flower này có một cái điểm, đó chính là bán được cái chỉ là chuyên gia hay không, và có đặc tính chống oxy hóa làm nên với cái mùi aroma flower này thì mình nghĩ rằng không thể tự cái khẩu vị và mình bán nói thì không tốt một chút nào, cho nên là mình chỉ chọn cho cái sản phẩm này là 6/10. Tiếp theo bắt đầu rất là đậm và quan trọng tốt đẹp nguyên đề câu hỏi cuối tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm rất nóng.
Bây giờ thì cô sẽ chữ cái bài ngày hôm nay nhá. I meant during his 14th birthday was. That's all. I meant got a random favor to ask, but I ordered a bunch of dog whistle for my dog's thing business birthday was, and surprised that I'll be rest all the weekends
We are looking up our intervals with some really nice equipment. The problem is our dog whisper are being delivered to the officer today at 3 p.m. and I will be there to receive them. I be our at conference with the boss today. So can you Mr. DSL guide the lobby when he makes the delivery? Aside for me, I swear I should be having personal thing about shipper to our office, but the delivery vastly more affordable. If I had the shipper to the office, just keep the between us. Okay, the labor on the bus to be the Pakistan Express established in the 2008. It's a health supply business in Sweden. That's in my area health org. Since the whistle I import, I apply first in practice a small fortunes on them, so we still have a second. Please open the package and check the receipt with the invoice and make sure everything is processed. There should be the contact with one instead. You don't have to ask because to sit there are 200, but if you have a space time to do so, please be my guest. There should also be one street this later. Just day after to the order because it was so big. Nicer of them. So open spots and if you don't see the listed statues, me so that I can just our team meeting go them to make a complaint. Thanks, man. I earned you a beer. And remember, if you want to join us coffee works and make some extra money on quick days, I guess I can convince my partner to bring on my boss. Since I have my partners working in fast, my stressor is building up this time business so I can restore. I hope fulfilling stress systems over and coffee works full time by the middle of next year. June 14th, I got a random favor to ask, but I ordered a bunch of dog whisper for my dog sitting business coffee works and surprise that I operate on the weekends. We're looking to build us our inventory with some really nice equipment. The problem of the dog whistle are being delivered to the office today at 3 p.m. I'm going to be there to receive them. I will out on conference with the boss today. Tôi muốn yêu cầu một chuyện. Tôi muốn đặt một loại các coi with chó, dịch vụ dắt chó đi dạo vào cuối tuần. Buffet and surprise. Chúng tôi đang dự định bổ sung thêm một số thiết bị thật tốt vào Interface của mình. Vấn đề là số coi đang được chuyển đến văn phòng hôm nay lúc 3 giờ chiều, nhưng lúc đó tôi sẽ không ở văn phòng nên không thể nhận được chúng. Tôi sẽ phải đi cùng sếp đến một hội thảo ngày hôm nay. So, can you Mr. DSL guide the lobby when he makes the delivery aside for me? Vì vậy, liệu cậu có thể gặp nhân viên DSL Shane khi anh ta đến và ký tên giúp tôi được không? I am a girl. I should be having personal thing shipper to our office, but the delivery was in office. If I had the shipper to the office, just keep this between us, okay? Tôi thấy mình không nên đặt chuyển đồ cá nhân đến văn phòng, nhưng thực sự chi phí khi chuyển đồ tới văn phòng sẽ nhiều hơn. Cậu thử biết mặt này giải trai chúng ta nhé. The later on the bus street, the castle airport, actually in the 2S, is the best supply business in Sweden. That you might have heard of. Since the whistle I import, I will obviously invested a small fortune on them. So if you have a second, please open the package and check the receipt with the invoice and make sure everything is
says there should be 200 such crystals in there. You should have a slightly cloud jump to see that there's hundreds, but if you have a spare some to do, please my guess. That suits also my item. Alexis, let's make the lesser. Just after order because it was our neither of them. So open spot if you do has lesser than me. So what I can do, or rather listing của them makes the complaint. Tôi không nên đặt đồ cá nhân đến văn phòng, nhưng thực sự chi phí khi chuyển đồ tới văn phòng sẽ rẻ hơn nhiều. Cầu giữ mịt mặt này giữa hai chúng ta nhé. Trên hộp có ký là Pakistan. Đây là một công ty cung cấp đồ vật nuôi lớn ở Thụy Điển. Hẳn là cậu từng nghe qua nó. Vì số coi này rất quan trọng, tôi phải đặt một lượng nhỏ cho chồng. Vì vậy nếu có thời gian, giờ cậu mở gói hàng và kiểm tra xác nhận giúp tôi và đảm bảo mọi thứ đều đầy đủ. Tổng cộng có 200 chiếc coi. Chỗ trong đó cậu không cần phải để xem có đủ 200 cái không. Nhưng nếu cậu có thời gian dành cho việc đó thì cứ tự nhiên nhé. Ngoài ra còn có một món hàng miễn phí nữa là giày xích chó cao cấp làm bằng và họ tặng kèm cho đơn đặt hàng với số lượng lớn. Họ cũng tuyệt đối trừ. So open sports in if you don't have a Lexus, text me so that I can do our stair meeting. Goes up to make some complaints. Thanks man, I want you a bear. And remember, if you want to join us in coffee works and make some extra money on weekends, I guarantee I can provide my person to drink on bus. Since I have a passion for works with pets, strategy to build up business on cans with records, population station over the coffee works is our middle of next year. Vì vậy, nếu một lúc mà mở hộp cậu không nhìn thấy số giấy xích chó, đó hãy nhắn tin cho tôi để tôi có thể truyền ra khỏi cuộc họp. Gọi cho họ và phàn nàn về chuyện này. Cảm ơn ông bạn, tôi nợ cậu một chầu bia. Nếu cậu muốn tham gia cùng chúng tôi tại Coffee Works và kiếm thêm chút tiền vào cuối tuần, tới gas tôi sẽ có thể thuyết phục các cậu sử dụng tiền cậu. Bởi tôi thực sự đam mê công việc gắn liền với thú nuôi. Do vậy, tôi phát triển nghề tay trái này đến mức tôi có thể nghỉ làm. Công việc hiện tại chuyển sang cho lòng Coffee Works còn thời gian vào giữa năm tới. Thì đây là cái phần dịch của chúng ta. Thì bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian đối chiếu cái kết quả này. Sau đó thì nếu mà có thắc mắc nào hay là cái gì thì các em có thể comment ở phía dưới phần bình luận nhá. Cô sẽ giải đáp. Look at that! Louis Mary.
Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp phần speaking nha. God's random forever to us, Master Order, Buncher, Dog Whisper, of my dog sitting business worthy works, and surprise that I'll press on the weekends. We look to build up our inventory with some very light equipment. The problem is the dog whistle are being delivered to the office today at 3 p.m. and will be there to receive them. IPR's conference with their bus today. So can they miss the DSL guys lobby when he makes their delivery except for me? I'm a grace. I should be hiring special with shipper to our office, but their delivery was the more of us dollars. If I had the shipper to the office, just keep these listeners. Okay, the ladder. On the prosecutor's vacancy is not established in the 200 is the first supply business in Sweden. That's the my highest of. Since the whisper is the impulse, I free in practice a small bottles on them, so we still have a second list opens the packets and check the receipt in their invoice and make sure everything is flawless. There should be a 2,000 dong whistle in there. You should have also count them to see if there are 200, but we still have the space time to do so. Please be my guest. There should always be one of three items. Unless it please make the reality that they added to the orders. Because it's good service, nicer jump, so open spot, and if you don't see less just pleasure, me so thus I can duck. Our dog missing and call them is make complaints. Thanks, man. I want you beer, and remember, if there is just Earth Walker. I started the working work and make some extra money on weekends. I guess, girl, I can't convince my parents to bring yours, but since I have my passions for working is best, my strategy is building up this business so I can quit here and start hoping finally demonstrations over working works found by the middle of next year. Bây giờ cô sẽ cho mọi người thời gian để mọi người xem lại bài nhé. Thì buổi học của chúng ta cũng kết thúc tại đây. Đây cũng là buổi học của tiếng Anh cuối cùng của chúng ta nhé.
Buổi học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đấy nha. Cô rất là cảm ơn mọi người đã xem video của cô nha.